remember where we stopped before the lockdown? I think. Car fitting. Recording stuck हुआ था. Okay, I will record. Start. 60 participant. Okay. Hmm. Actually, uh, we stopped in card fitting at the very last end. We know about least square regression, and in Lister, if you can recall your memories, that there are three parts in least square regressions, the card fitting, and I follow the numerical books, Stephen Chapra. It's from chapter 17. And in that, there is actually three methods we started. The first one is the straight line fittings. And in straight line fittings, we know how to say you have a set of data and how to set a best straight line by the numerical methods. Okay, and thereafter parabola. So basically, all of you know all these things because we already do some problems and practiced it during the offline classes. First, I would like to review all of these things so that you can recall and come back to track. So all of these three, this is that something. Okay, now come to the discussion. First of all, linear regression. In linear regression, we simply do such a line, which is y is equal to mx plus c, like a straight line, or maybe y is equal to a0 x plus a1 or anything else. So after linear regression, we know about how to the error calculation of linear regression. That may be, suppose you fit a line with a set of data where all the data are close to the fitted line. On the other hand, you may find such set of data where the data points are far away from the your fitted line. So how would you determine the accuracy of these two graphs? And for that, we know the coefficient of regression of, or in precisely R. We also studied at previously how to calculate the R from the set of data. And all of this, during all of this problem, you just find a set of data from the laboratory or field, suppose X and Y, 1, 2, 3, 4. Generally 5 to 6 set of data is used, but if you use the tools, numerical tools, like simply you can use Excel. In this class, I will show how to use Excel or other tools. Basically, I will discuss some times with Excel. It's too easier to set up a straight line or parabola or exponential, anything, or uh, polynomial, so 2-degree polynomial, 3-degree polynomial, anything else, you can easily set with the Excel. And many of you may familiar with this, and someone may not. So I will discuss sometimes at the very end of the class. So these everything are known to you. This is a linear coefficient of regression R. If R is equal to 1, that means if data are precise and accurate, and if R value decreases, say 0.6, 0.7, in that case you
you can understand that your data may not perfect, or the equation you provided may not give the accurate result for all points. Thereafter, second regression methods we know at previous classes, that is polynomial regression. Okay, suppose from an experiment you find a set of data like this. In graphical representation of data, you may find this set of data. The data are, or simply you may find this type of data. So, is it feasible to fit a straight line? Okay, I think if anyone have any question, you can unmute and you can ask question. But I request not to use microphone 2, 3, or 4 participant at a time. In that case, it will create a noise. So, if anyone have question, one by one, you can raise your hand or make any questions. Or also, okay, I can open the chat box also. You can also just drop a comments if any. So is it feasible to fit a straight line simply like y is equal to mx plus c? In that case, you will say for this point, the variation is too high. Also for this point, only few points are very close to your fitted line. So in that case, we may need to fit a, this is a parabola. Or in this case, you may need to fit such a line. It's an polynomial function. Polynomial function. In polynomial function, if you use Excel or other tools, you may go from up to fifth or sixth degree polynomial function. That means y is equal to a0x a1x square plus a2x3 up to x to the power n. In Excel, we can maximum go up to sixth degree polynomial function. But when you try this method in your exam or in your class, so there are some limitation of calculations. In that case, you may go up to second order polynomial. That means y is equal to a0x a1x square plus the constant a3. Many books shows different symbols, but the basic things are same. So this is a second degree polynomial function, and for second degree polynomial function, uh, we discussed last class, maybe very last class, how to set. You have suppose x, y, the set of data. How here is task is to find these three coefficients a0, a1, a3. Once you got these three coefficients, and then you will get your desired equation, and thereafter another task is to find the regression or accuracy of your fitted data equation. So this is the R square equation. This is the another task. And third one, you may need sometimes to do that's to interpolate any intermediate data. That means x is equal to 0 to say 0, 5, 7, 10. Corresponding y values are given here. So if I ask what will be the value of y corresponding to x is equal to 8 or 9, some intermediate data. In that case, you simply put the value of x in this equation and you'll get your desired result. So it's another use. Actually, in scientific practice, we work with a large set of data and then set a common equation for a certain function, and intermediate values can easily be calculated from this equation. And then should like to show another
graphical representation, that is, look at this graph. Here, 6 graphs are shown. First 3, A, B, C. These are some functions. Someone is polynomial, someone is logarithmic, anything. So you can alternatively use another method. Suppose we know how to calculate the operations of how linear regression, like y is equal to mx plus c. So if I can convert these graphs to a linear line, like suppose if it is ln a logarithmic function, that means y is equal to, this one is a or alpha beta to the power alpha e to the power beta x. Okay, so I think you can go to the board. This is x-axis, y-axis, logarithmic function. So if I want to make it linearization, so what can I do? Simply, this axis will be ln x, or this will be ln y. You may try this in manually. Simply take a log graph and then put this data point. The graph will automatically show straight line. Or in another way, you can take the data of ln x, ln y from set of data. Simply, at the end of the class, I'll show all these things in Excel. Just first, I need to discuss. These are the data. So you can simply take ln x, ln y, and then put in a normal graph. The curve will be straight line. So this is the one method to linearization, and the second one is another method. Y is equal to alpha e to the power x. Sorry, it is x to the power beta. This is another question. So this can also be linearized by ln function. Like if we take ln y, this will be ln alpha plus beta ln x. So consider these as a y, this as a constant. Say simply this is y, this is a constant like a or anything else, and this is x. So this line will be something like this, straight. And this line is also, it's a function of y is equal to alpha. Let's see, fractional beta plus x, something like this. This can also be done by logarithmic operation. So for exponential function or logarithmic function, this is very easy. It's just first linearize the function, and then you can go for the linear regression. It's a very simple method. Okay, at this stage, I would like to show an example. For this, I am sharing a shared desktop. Okay, I am sharing an Excel file. So look at this problem. Actually, it's a real life problem. I said here for related to COVID-19. So this is an example, and thereafter I will show how to work with a large set of data. Here
around 8 to 10 set of data. So it's at the very beginning data of starting from January to March, total case of COVID-19 outside China. And here you have two tasks. First one is least square method to develop a regression for the given data table and predict the possible number of affected people on the mid of April. That means this is something like extrapolation. That means your data is up to March 20 and you need to predict. That means say you get a set of data, you can set an exponential function, and this is up to say March 20, and you need the question says you need to go up to April. That means something like this point. In that case, you can simply extend your line. So the very first question, how do you determine is it a exponential function or it a polynomial function or anything else? For this, you need to know some of the basic principles like in engineering practice. Suppose a few things shows the linear variations and some things shows exponential or logarithmic variation. Basically for okay, let's change the camera. Okay. For this, sometimes you may find some problems related to the E. coli bacteria or some other environmental issues, say death rate of bacteria, growth rate of bacteria, something these like some engineering problems may appear. Um, First, you need to sure what will be the response of this problem. That means all of you know from last few months that the COVID-19 outbreaks goes exponentially, increase exponential following an exponential function. So the function may vary, but the basic trend, you should know the trend line in which the trend it may follow. Suppose here is set of data. That means if you plot this data, it shows an exponential function. But if I try to set a straight line, it will show random variations. But in exam, you may not be able to set your data first in a graph. So I got it, it's exponential. And thereafter, I will try to regression for exponential. You may not have enough time. So you need to know which types of problems are suitable for exponential regression and some are for the linear regressions. Basically, sometimes for machine or heat released body, in these few things shows linear regressions. So you need to study about this. Sometimes in your exam questions, you may find that, okay, say for here, the outbreaks always increase exponentially with time lapse. That means here is a clear indication that your function will be exponential. Uh, the hints may be direct or indirect, but you have to understand. And or if not given any hints, in that case, what will you do? You simply take any of from your judgment, and you need to mention that, okay, I am considering linear regression, or I am considering polynomial of second order, or I am simply considering exponential, or anything else. So see, here is a set of data. Simply I considers, and another things, suppose in your exam or in your tests, I remove this part. I provide you a set of data, say starting from a date. This is the date from January to March, certain dates, and some numerical values against those corresponding dates. So what can I do? You first need to identify which data set will you consider as x-axis and which will be in y-axis. That means which is dependent variable and which one is independent variables. So
in this case, you may easily understand that with the passage of time, that means times is increasing, the number of population, affected populations is increasing. So simply you can understand this. Okay, this one will be X and this one will be Y. But on some other types of problems, you may need to uh, think about these parameters. Which one I will take X and which one I will take as Y. So after once you determine this, and if sometimes shows the consecutive dates, January 1, January 22, 36, this something's a date, or say I show you 6 dates for a same month, something like this. Suppose 1, 5, 7, something random dates. So what will you do? First, you need to uh, set your data in a numerical form. Say if I consider January 1 is the first date of my this problem, so I consider it as 0. So thereafter, uh, January 22, it will be 21. January 30 will be 29. Consecutively, you can calculate the data dates to day starting from 0. So at this stage, you get a XY set of data, and now it's time to decide which types of regression you want to do. So first you will first look at this one. The totals operations are complete here with the Excels, but you need to set it with manual calculations. And for manual calculations, you may try. As I provide this data, same things are done in experimentally, and you need to validate. So I request all of you to try at home, but I think it will be difficult to all of you for work with 9 or 10 set of data. In generally, 5 to 6 data sets are compatible for manual calculations. Anyway, look at this graphs. So first you set all the points. So I want to show how to you do in Excel. Suppose you take this data and you want to insert some scattered point. Okay. So for suppose for an unknown problems, you may not aware of it's. I'm talking about the real life. You may not aware of which types of problem it will be or which response. So first you may set only the scattered points. So it shows a shape. And then thereafter you go for add trend line. Okay. So if I add a linear trend line, and also I can show the here the R square equation of z and R square value. Okay. So if you put it as a linear equation, the equation will be something like this, and the regression will be 0.392 that is 319. It's around 30% or 31%. Okay. And next I can change it to logarithmic. Okay, logarithmic will not be suitable for 0. That means log 0 is infinity. I can set it for exponential. Okay. So for exponential, it shows a little bit good regression, 79 and 98%. Or simply polynomial or power. Sorry, polynomial. That means say it may be second order polynomial, third order, fourth order, fifth order. Sometimes even your data may shows scattered variation. So when you have basically when you have large set of data, so you may up to sixth order Excel support up to sixth order polynomial trend line. So you may try which one is better.
This is another option. For a specific this case, it's exponential, so it's fitted. Okay, this is the line, and then okay, one question. Okay, no, in exam you need not to plot any graph. If you know the trend line of your data sets, sometimes it's will be shown explained in the exam equation, or for known problem that I discussed for the growth rate of any bacteria, or death rate or decay rate of bacteria, or sometimes some problems like self cleansing capacity of a river. For specific these types of problems, the data sets will shows exponential response. So there may be some hints, or you need to take any specific types of regression, and then you can continue. You need not to plot any graph in the exam. And so the second case here, as I discussed earlier. So in Excel, I can plot exponential regression. So if I want to do the same things in manually, so uh, what can I do? This is simply ln x, and this is ln y. Okay. So you have the set of data. First, you complete the logarithmic operations along with all set of data. So this is ln x. That means I need to calculate by calculator or anything. Here I okay, it's not shown ln x. Okay, it's ln. This is also logarithmic. Okay, this is the ln x is logarithmic. Okay, this is the logarithmic operations. And thereafter, you may see that the data's exponential data come here as linearized response, and then simply put a trend line. And here I hide some things. Actually, these are the background calculations for regression and any others. You may find these all of these calculations or steps in the unit books, like xy set of data, then x square, y square, xy multiplication, some blah 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 operations. Those are helpful for calculating the regression or accuracy. And then I would like to show all of you. Here is a statistical data for actually the all these data I collected from 8 March. It's just Bangladesh case, and for the first date to up to a certain time, that means May, I recorded data, and then I it's from actually from personal interest. I set a equation. Okay, and in that case I tried to show. So this is my equation. So what will be the number of affected people in Bangladesh in tomorrow? Okay. Then every day I try to predict. So up to this end, the end of this week, the population may be affected people maybe 12,000 or 60,000. So many cases, I think that it may not show the accurate results. That means there may be some problems in my regression equations. Okay. I do it just for my personal interest. In that case, thereafter I tried. Okay, I tried a
different approach. So actually these are erased from my data set. In that case, I change it to polynomial, and then I started to putting third order, fourth order, fifth order, sixth order. Fifth order, I okay, the population is affected people is showing better. That means in that case, I find it's a fifth order, something like rather than exponential equation, it may best suit the fifth order equations, and you can show that regression is almost one, tends to one. So uh, it's a good sign. And thereafter, I found that okay, tomorrow maybe 500 plus affected people, or 2000 plus, and all of these are almost close to the real data. So not necessary in real field. It's not necessary always follow the standard. It's different things, not for out of a course. It's for real life. Sometimes you may need to change the strategy for problem solving. Always not necessary to follow the standard. That means exponential. It's always follow the exponential. It may be different, but that's totally depends up to your judgments. So, okay, I think after this, okay, okay, another questions. Linear regression or polynomial regression? Okay, linear or polynomial? Actually, it's totally depends on your data or specific problems. Our target is to create an equation as accurate as possible. So, if you have a polynomial data set, or the response of your problems is polynomial, you may set linear regressions. The operations will be as usual, but the equation shows the percentage of error. That means at earlier I discussed sometimes the স্যার একটা প্রশ্ন percent. ছিল হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের তো হচ্ছে এক্সামে নরমালি একটা ডাটা সেট দেয়া থাকবে, তো আমরা এখন সেট সেট থেকে হচ্ছে এক্সামে চাওয়া হবে যে আমাদের আসলে সেটাকে আমরা লাইন ফিটিং করব না প্যারাবোলিক নাকি কার্ভ বা এক্সপোনেনশিয়াল। তো এক্সামে কি স্পেসিফিক ভাবে করা থাকবে যে ফাইন্ড দ্য কার্ভ অর ফাইন্ড দ্য লাইন? ওকে, আচ্ছা, এর জন্য এইটাতে দেখো, এখানে কিন্তু সবসময় যে ডিরেক্টলি তোমার বলা থাকবে নট নেসেসারি। এখানে দেখো এই জায়গাটা ফলো করো, epidemic outbreaks. Note that your regression must be consistent with the fact that the epidemic outbreaks always increased exponentially. That means the previous trends says that such types of outbreaks always shows exponential. Okay. So you can get the hints here. That means your response should be exponential. অথবা কখনো কখনো তোমার হচ্ছে ডিরেক্ট না হলেও ইনডিরেক্ট হিন্টস দেওয়া থাকবে। হয়তোবা বলে দেওয়া হবে যে লিনিয়ার রিগ্রেশন করো, অথবা বলা হবে যে সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়ালের একটা রিগ্রেশন করো, যে এই ডেটা সেটের জন্য একটা সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন তুমি কমপ্লিট করো। এরকম হয় ডিরেক্টলি বলা থাকবে। যদি আপনি বলো। যেমন যদি আমাদের যদি লিনিয়ার লাইন ফিটিং বলা থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদের তো জাস্ট বের করতে হবে y ইকুয়াল x প্লাস b, এই টাইপ একটা ইকুয়েশন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের আননোন হচ্ছে a আর হচ্ছে b, তো জাস্ট এই দুইটা মানে a আর b এটা হচ্ছে আমরা টেবিল থেকে বের করে দেন ইকুয়েশন ডেভেলপ করে তারপরে তো অ্যানসার লিখে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেইন কাজ হচ্ছে তুমি যে ইকুয়েশন, বা যদি প্যারাবোলা বলে তাহলে হচ্ছে y ইকুয়াল ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c। সো আমাদের আননোন এখানে তিনটা, তো জাস্ট এবিসি এর আননোন বের ইকুয়েশনে বসিয়ে দেব। জিনিসটা কি এরকম? হ্যাঁ এরকমই, এতটুকুন পর্যন্তই। গ্রাফ অ্যাকচুয়ালি তোমাদের লাগবে না, এটা আমি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে গ্রাফের রেসপন্সটা দেখালাম, যাতে আসলে রিয়েল প্রবলেম গুলো ভিজুয়ালাইজ হয়, সেই জন্য আমি জাস্ট দেখালাম। আর এক্সামে হচ্ছে গ্রাফ প্লটের কোনো ব্যাপার নাই, এক্সাম হচ্ছে শুধুমাত্র তোমরা ইকুয়েশন গুলো বের করবা,
আর যদি কখনো চায় যে রিগ্রেশন বের করো, দ্যাট মিন্স আর স্কয়ার ভ্যালু বের করো, আর এর ভ্যালু বের করো, তো সেই ক্ষেত্রে দেখবা যে অলরেডি মনে হয় লাস্ট দুইটা ক্লাস ছিল আমি পড়াইছিলাম এরকম তোমাদের ডেটা সেট থেকে যখন তোমরা টেবল করো, সেখানে কি ছিল এক্স ওয়াই তারপরে এক্স স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার এরকম কয়েকটা পার্ট তোমাদেরকে খুব সম্ভবত বের করতে হয়। তো সেখানে এ বি আননোন ভ্যালুগুলো বের করার জন্য আননোন বের করার জন্য তোমরা একটু বইয়ে দেখে নিও ইকুয়েশন গুলো আছে, তিনটা ইকুয়েশন থাকে, বা যদি দুইটা আননোন হয় তাহলে দুইটা ইকুয়েশন আসে, সেই দুইটাকে তোমরা সলভ করলে তো সে তার জন্য যদি এরপরে যদি এক্সটেনশন আসে যে আর স্কয়ার ভ্যালু তুমি বের করো, আমি জাস্ট প্রবলেমের ভেরিয়েশন গুলো একটু ডিসকাস করতেছি। যদি চাই যে সেকেন্ড অপশন ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য আর স্কয়ার, সো ওখানে দেখবে যে আর স্কয়ার বের করতে হলে আরো দুই তিনটা প্যারামিটার তোমাদের এক্সট্রা লাগে এবং দুই তিনটা লাইন এক্সট্রা ক্যালকুলেট করতে হয়। তো সেটা তোমরা করতে পারো, এটা গেল আরেকটা অপশন। আর এরপরে আরো একটা অপশন মাঝে মধ্যে থাকে যেটা হচ্ছে প্রিডিকশন, দ্যাট মিন্স the question may ask you, so what will be the any intermediate value or what will be the extrapolated value, say in today is suppose October 19, so what will be the value of this in October, at the end of October, এরকম মাঝে মধ্যে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে যেটা করতে হবে যে ইকুয়েশন পাইলা সেখানে এক্স এর দ্যাট মিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা সেটা তুমি বসায় দিলে সেখান থেকে একটা ওয়াই এর ভ্যালু পাবা, ওইটাই সিম্পল ক্যালকুলেশন। তো মোটামুটি কার ফিটিং এ মোরালেস সবগুলাই এইরকম, যতগুলো আছে এরকম প্রবলেমই। তো আমি সাজেস্ট করব তোমাদের এখানে এই যে বইটা আছে, আমি যে বইটা ফলো করি, এই বইতে দেখবা যে চ্যাপ্টার 17 অনেকগুলো প্রবলেম দেওয়া আছে, ইন্ডে দেখবা। হ্যাঁ, এবং এই প্রবলেমগুলো দেখবো সবগুলো প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড প্রবলেম, দ্যাট মিন্স কোনোটা হয়তো একটা মেশিনের ক্যালিব্রেশন, হয়তোবা আছে তোমার কোনো ব্যাকটেরিয়া একটা সুইমিং পুলে বা সুইমিং এরিয়াতে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ রেট, এই ধরনের বিষয়গুলা, বা টেম্পারেচারের সাথে ভিসকোসিটি, যেটা হয় ফ্লুইডের টেম্পারেচারের সাথে ভিসকোসিটি রিলেশন। হ্যাঁ, তো এইরকম অনেকগুলা আছে, এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তো এইরকম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম গুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানতে হবে, হ্যাঁ, যেগুলো খুবই বেসিক জিনিস, যেমন ধরো টেম্পারেচার বাড়লে একটা ফ্লুইডের ভিসকোসিটি কিভাবে চেঞ্জ হয়, তো ফ্লুইডের রেসপন্স কিভাবে চেঞ্জ হয়, তো এইগুলা তো সবসময় কনস্ট্যান্ট, দ্যাট মিন্স তোমার এই ফিল্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে তুমি পড়তে গেলে এই জিনিসগুলা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে। তো এই জিনিসগুলো তোমাকে জানা থাকতে হবে, নট নেসেসারি যে সবসময় সেটা এক্সামের কোশ্চেনে তোমাকে বলেই দিবে, কিছু হচ্ছে তোমার আর প্রিভিয়াস নলেজ থেকেও তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আচ্ছা, আরেকজন হচ্ছে বইয়ের রাইটারের নাম, বইয়ের রাইটারের নামটা হচ্ছে আমি খুব সম্ভবত একদম প্রথমেই দেখাইছিলাম, নিউমেরিক্যাল মেথডস ফর ইঞ্জিনিয়ার্স, স্টিভেন ছাপরা। এটা তোমরা হচ্ছে পিডিএফও পাবা, এই বইটা পিডিএফ থেকে অরিজিনাল পিডিএফটাই ইন্টারনেটে পাবা, আর যদি না পাও সেক্ষেত্রে আমি পিডিএফ আপলোড করে দিব, এটা তোমরা দেখতে পারো। এখানে মোটামুটি ব্রিফ আছে, আর যেহেতু তোমরা এখন ডিস্টেন্স লার্নিং, তো আমি সাজেস্ট করবো একটু ডিটেলস বইটা একটু পড়বা, যতগুলো প্রবলেম আছে ওইখানে দেখবে যে খুব ভালোভাবে ইয়ে দেওয়া আছে, এবং সলিউশন গুলো মোস্ট প্রবাবলি বইয়ের লাস্টে অ্যান্সার গুলো দেওয়া আছে। সো তোমরা যদি ট্রাই করো মোটামুটি পারবা, প্রবলেম সলভ করার পরে অ্যাকুরেসিটাও নিজেরা চেক করে নিতে পারবা। তো ঠিক আছে, মোটামুটি এই পর্যন্ত 65 পার্টিসিপেন্টস, তো ভালো রেসপন্স, তবে সবাই প্রেজেন্ট মোটামুটি। আচ্ছা, কয়েকজনের হচ্ছে আমি এখনো দেখতে পারতেছি শুধু নাম দেওয়া, তো নাম দেওয়া থাকলে এটা একটু চেঞ্জ করবা, যাদের নাম আছে তারা একটু নেক্সট টাইম থেকে ক্লাসে ঢুকলে হচ্ছে নামটা একটু চেঞ্জ করে নিবা, দ্যাট মিন্স অন্যদেরকে দেখো একটু রোল নাম্বার দিয়ে করছে, তো সেইভাবে একটু করে নিবা। আর রোল নাম্বারটা থাকলে আইডেন্টিফিকেশনটা একটু ইজি হয়, রোল নাম্বার তারপরে নাম। মোটামুটি 65 প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, সলিউশন ম্যানুয়াল अवेलेबल না, কিন্তু বইয়ের লাস্টে হচ্ছে তুমি ইয়া দেখতে পাবা, অ্যানসার গুলো দেওয়া আছে, তো সেখান থেকে তুমি অ্যানসার গুলো হয়তো বা মিলাইতে পারবা। আর বইয়ের পিডিএফটা আমি গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড করে দিব, ক্লাসরুমে তোমাদেরকে আপলোড করে দিলে তোমরা হচ্ছে দেখতে পাবা।
1565 1569 ওকে সমস্যা নেই যেই থাকো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে সমস্যা হবে না একটু করে দেখে ক্লাসটা ক্লোজ করে দিচ্ছি অনিন্দ বৈদ্য তোমার রোল নাম্বার কত ভালো করে দিস নাম আমার রোল 2 রোল 2 আচ্ছা তুমি হচ্ছে নেমটা এডিট করে রোল নাম্বার করে দিও জি ঠিক স্যার আছে আচ্ছা আর মনে হয় কেউ এরকম নাই আচ্ছা এটা 65 হ্যাঁ বাকি সবার আচ্ছা এমডি মাহবুবুল হাসান সোহাগ তোমার রোল কত 20 20 তুমি রোল নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিও নামের সাথে রোল নাম্বারটা অ্যাড করে দিও তাহলে আমি বুঝতে পারবো ওকে স্যার আচ্ছা আরেকজন কি দিছে এটা কে অপু স্যার গেস্ট হ্যাঁ তো আমার নাম দিয়ে রাখছে কে আচ্ছা আজকে সাথে কথা বলি কে এটা কে ঢুকলো আচ্ছা আর বাদ বাকি সবারই মোটামুটি ঠিক আছে শেখ আরিফ আহমেদ পিয়াল প্রেজেন্ট আছো ওর রোল নাম্বার কত জানো 54 54 আচ্ছা তুমি হচ্ছে রোল নাম্বারটা আচ্ছা আমি চেঞ্জ করে দিই 1801054 ঠিক আছে সবাই একটু রোল নাম্বারটা এভাবে করে দিও তাহলে ইজি ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকের জন্য মোটামুটি এতটুকুনি আজকে বেসিক্যালি আমি নতুন কিছুই পড়াই নাই জাস্ট তোমাদের প্রিভিয়াস যে ক্লাসটা ছিল যে ক্লাসগুলো ছিল সিম্পলি প্রশ্ন ছিল বলো হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো বলো শুনতে পাচ্ছি স্যার আজকের ক্লাসের রেকর্ডটা যদি একটু আজকে আপলোড করা যেত তাহলে আমাদের একটু উপকার হতো স্যার মানে কেন তোমাদের আচ্ছা হ্যাঁ রেকর্ডেড আচ্ছা ভিডিও হ্যাঁ রেকর্ডেড ভিডিও আমি আপলোড করব আইদার এই সেকশন অথবা বি সেকশন যে কোনো একটাই আমি দিব মানে সাথে সাথে আপলোড করলে আমাদের উপকার হয় স্যার এই জন্যই আর কি আচ্ছা তোমরা কি মিসিং ছিলা মাঝখানে নাকি অনেকে নেটে প্রবলেমের জন্য আচ্ছা নেটের প্রবলেমের কারণে আচ্ছা হ্যাঁ বুঝছি জি স্যার ঠিক আছে আমি হচ্ছে সমস্যা নেই আমি হচ্ছে তোমাদের এই তো এরপরেই পরপরই হচ্ছে সেকশন বি এর ক্লাস ওদেরটা কমপ্লিট করে দেন হচ্ছে আমি আপলোড করে দিব আর কি এর মধ্যেই ড্রাইভ থেকে লিংক শেয়ার দিয়ে দিব তোমাদেরকে তোমরা হচ্ছে দেখে নিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস মোটামুটি এই পর্যন্তই আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ঈদে পূজার ছুটির পরে হোপফুলি আবার দেখা হবে ওকে so I'm closing the video okay best of luck all good bye